AWR Kumasi 97.7 MHz Nunsia Kasiebo. Adeshimaima Nunsia Abo Eha Eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 eso Anopa Nunsia Kasiebo yensa aka Sanchurefo abomode ate ho ahwim wakochi no apede aba na sanfo nso asem kwagikwaje pa de di kan ditie ye de besom wo ewo kasafidie so ene eye wukuada kitansa bosom de to so aduonu enkron afimpinu eni aduonu ensiemu nene kase no ensimodi mu akotin bi enie aban no ede atudwa kyeremu se abadwaku opa won se won kohwe enhwemu emfa ye mrakunyi ho no womu de ababa piem ewa aban na so ye vice president ekasai wogusu a woye nhwemu no enche wode ho amanebo nyina beba George Opare Ado wono enajisi amikasai de ukopiem ewo emabunu nyina womu puntuo ho nsem so wone sofo hwe so wode se bia tudwa kyeresi ano ene emabunu ye de bosomi bi esi wode mamabunu emu nsem ni mu nkyeremu no nso ye de beba besomo ye komra se bedwafia ene na ayepinso dom kuma dom kese no wodi abo ni nyina ne se fiscal electronic device policy yom de akotum se ombehwe na wo motimi abomoden de nkrata ato so asensan ase no dom kuma so monti ase ene mu nkyemu so ye beba abesomo na se de kase ade eche ne se ye ante asanfofora na ye kiri no ye kopiem ewo alatama mu a maami a wanya mfinhia aduonu enum chese wate se abrante opeso ne ware no wo jana si wo akodu fro entimi kasai wo twa abrante no ne bema yedi mu nkyiremu eba besom ensem wani nsem ahodo pi ne edi kan ditie yakuru kyere nyina ede besom se anopa no nsia kase ewo Adventist World Radio Kumasi 97.7 eso kase ukọ abefo ntentanfidie no so a www.adventistworldradio anase awrkumasi.com onsa ebekan ewo ho sanso na Facebook eye AWR Kumasi 97.7 eni YouTube ni nyina no sa pepe na etie obomoden na obo na wuhu a like fa comment eto ase uwi a share efema onamfo besedu na omo so entie kase no ebi ye PK app no so bomode atwu telephone so baby anam bia de ohia any data wonsa ebeka ebi na so watie ye ndwumadi ahodo nyina bi me anopai magye pene na mde kase besom mo eji aba amegye so ene aduanaba nana ya obere mapreko me da me ho aba me ba kase nkyiremu me de besom mo Odafo Jibrai na kase ni nkyeremu memfa ensomo me hye kase no ase na me de free ye mampanyin abedi akire maame obinfum okuni na Jane opoku agiman na kache na maame ede nsem otudwa akiremu se aban ebefuru akunwa no etena so no yese ye mrakun na ye hwebe oman ho ban wonyini emfinhya makomako aduasa na ni chese woko animu anisa enu ntino wo hwe bra ye hihye sa amra no ebesi na enima pii ena asesa ewo ya brabo mu etu ose ehwe na emra nso yetimi ehwemu an ne sakremu se beti ebeboa amomanfo yetimi atena se asumdue mu na ba emra ne bambo ho nsem a yetimi abo ye ho ban yie pa na enu no mkopa abadwakuo eso munya nhwemu emfanfa ye mrakuni no se ne be ye betimi aboa na ebepiem ewo mampani na tena ya wotimi ahwehwem kama pa ene empanifo nso abomodin abodwuma na no eno mode wo mama ne bo nyina
akwa eye o mampanyi se wonhwem na afenso no so ne nkrofo nyina eno wonya fifi mu na eho amanebo ahodo mo de aba no wo mu susu ahodo nyina no wo mo hwe na se eye kamade a ene na mampanyi enso de nsa ahyase eno ena ye maame obinfu okunyi nje na opoku agiman ye mampanya be de akiri wo kasa wa bra ene Supreme Court no enfije makomako wo ha aduonu ye wonya no wo kasa omu no wodi tudwe chem se ampa ababe piem e o mampanyi na kache na wo mugusu omuso ye nhwemu kama pa se ne be ya wo betimi ahwe na ne yesefata no wo de yie ato yie na so mu wie de a ene obomoden na wo mu de ho amane mo nyina twere krata tententen e de atoso ama obia anya bi akenkan ye kotie Ghana ye mampanya be de akiri obinfu okuni maame Jane Opoku Agyemang. Recently, one important milestone has been completed, and that's the work of the Constitution Review Committee. After months of extensive consultations with citizens, institutions, and stakeholders across the country, the committee has submitted its report to His Excellency the President. On his behalf, I wish to acknowledge the enormous intellectual labor and patriotic service that went into that important national assignment. A constitutional review is never simply about altering legal provisions. At its best, it is a national exercise in reflection. It asks whether our institutions continue to serve the aspirations of our people and whether they remain equipped to respond to the demands of an evolving society. I'm pleased to state that government is carefully considering the committee's recommendations and, in keeping with our commitment to openness and constitutional governance, will issue a position paper setting out government's considered position. Eni ati ye Ghana ye mampanyi abedi akire obinfu okunyi Jane Nana Opoku Agyemang. Meto akase no so na mede mani akirem e wo soafo a wo hwe mabunu empuntuo eso ena odi atudwa akirem se eye Honorable George Opare Ado wo sesi ade ene efiri sa brekoi afi bia yere busum ba ko besi wo na ye de ama emabunu ene emabunu no ye mbosome no enti ne epe bia no ye beye ewomu ene o kirem se enye se bia de besi enti na emabunu no ene eduru ha na 7 producer ene ma enfra na ebeye na embom se de beboa ema mpuntuo atimi akoso enti na ye we se de beye o man nyina behu se emabunu so ye wo ho na yen ene o man Ghana esi enan so na opanyi kasa na o kirem se ne enti a wo de ba no de dikan se ye betimi atena se adwene ade bibi aba ewiase akanie afei se ye betimi aye timamufu a ene ye kan say responsible citizens na chese ye obi a asudie no eda ye so etimi ehwe ne ye kama pa na opanyi eto aso kirem se we betimi aboa ama emabu na wo Ghana ha wonu mu asabe nyankopon ache wa na so officially wo bie no wo betimi abomodin no de ehwe ne kama pa afen so ye behia adwen foforo ene emabu no se wutimi trans na wo dwene yi a ebo mempuntu okoso enti mabu no duru bosome no a ye behwe na yetimi edi atenase adwendwene oman hu niam papa ye betimi edi ama oman Ghana no eno opanyi wo bo moden na wo de atudwa wo to aso esa ka de to aso say ye hwe anyinam ahoden mu nsem anase ba ahoden paade a ejina anase mabunu so ye nhwe say ye ntrase nwene bibi no mabunu emaburu ena ka talent nso a ene epi na wo mo betimi de aboa ama oman no atimi akọ animu Wabra Honorable George Opare Ado ekasa no yentie ne nsem okan no ebi well protected. When we find people later, let's challenge them, let's take them on, and let's report them to the authorities, and let's begin to punish wrongdoing as young people. It is when we do this that we can effectively rid our society of all the filth that is engulfing us and is destroying us. On this note, it is my singular honor and privilege
to officially declare the 2026 National Youth Month celebration during the May this month inspire a new generation of patriotic, and by being patriotic, by helping adopt a dream, by making sure that the next door guy who is selling drugs or is doing something illegal is reported, so that we rid our cities of this menace. Let's be innovative and empowered young Ghanaians to be able to deliver on building for all of us the Ghana we want. God bless our youth. God bless our homeland Ghana. And thank you all. We wish you a happy National Youth Month. Thank you and God bless us all. Honorable George Opare Adokasawi no. Ena penyi kwankyerefo ya ono eda National Youth Authority no ano. Eye Honorable Osman Ayarga. Won so bo moden ede nsema hodo otudwa no kyeremu se. Die nti e wode sa abosu me bae no. Enye se eduru hono mu ana emabunu no ne omo pe no beye. Na emom wo hwe abefo ekwan so. Se be wiase duro no. Ya abefo kwan so de nante. Na emabunu no nso ena wonom ebetimi asua ne tentem so. Enti wosre se bra ne man sakra ne ma ahodo ekoso wiase mu titiru ena mabefo kwan so no. Emabunu ho behyem na wotimi aboa. Wosi wei ebetimi abomode na wode ahye mabunu nyina kutupa amomotimi aye enema betimi aboa ama mpuntuo akoso titiru wabra wode eye abefo kwan so edidwuma yekotie Honorable Osman Ayarga won so nsemo kan no ebi. The significance of this year's celebration cannot be overstated. We launch at a defining moment where rapid technological change and digital transformation are reshaping economies, societies, and livelihoods at a pace we have never seen before. Digitalization has unlocked unprecedented opportunities for learning, innovation, enterprise growth, and global engagement. At the same time, it has introduced complex challenges, i.e., the spread of misinformation, cyber insecurity, cyberbullying, substance misuse, indiscipline, intolerance, and the gradual erosion of the values that have long held us together as a people. It is within this context that we have adopted this year's theme, unquote, rebuilding values, inspiring patriotism, empowering the youth in the digital age. This theme is both urgent and strategic. It affirms that while technology will shape our future, our shared values must remain the foundation upon which that future is built on. Eni etiye Honorable Osman Ayarga. Wano ene Chief Executive Officer at the National Youth Authority no. Me kwa kopiem ewo mrahye bedwafie na kase no matoa so de afiri ho. Ene ekopiem mrahye bedwafie a eno ada na enye isi ewo ho kra. Donko adom kase no. Wonom edi ayantam mu pa. Ene mentem ho asesa obi aso wonte ase. Ni nyina ne se ukopiem mrahye bedwafie a wode entusue bi akọ ya to is fiscal electronic device policy. Ya wo hwesenka aban no anase mrehwebefo emwa wo nanka wonyintum se na ebefa abafo kwan so na wotimi ede agisika aboa amagana atimi akọ animu na opanyina okogina mu ede ma Ghana Revenue Authority no eye osoafo anase asoye a wonom ehwe nsikasem eso man nyina fotosamfo eno ene ne nsem okan no bi no kyese ebepiem ho no kyem se ebetimi aboa ama yetimi atoto mfidi ahodo a ene ebeboa befo kwan so yetimi agisika amagana sika timi bebotom ebasa ekwan bi enkrofo fa so ewie sika na tax ahodo mu ntua no ene abefo kwan so computer no o ma no hwe a wonye wo betimi aboa ahwe ama sika dandan nyina enyunugu ewo Ghana yen enyuma ahodo mu no ebetimi afiri honom na no ena opania wetitrani edema Parliament Finance Committee abedwekọ mo hwensi kasam so ewo mrahye bedwafie Isaac Adongo wode koto yero kyeremu se wo hwemu a sesia no aban no de mo hwense kombetimi aboa na omo ato mfidie makomako empem aduanan 40,000 eye mfidie ahodo a won behwe na ebeboa ama sesia no bibia se digitalization enye paper bio wo hwe eye value added tax sa atuo yi ebetimi aboa amatimi apagya akọ animu na eno ena wo mo chese
wɔn sa ɛyɛ mmerahyɛbadwafoɔ senka wɔn hwɛ na wɔn nyi ntum na ɛbɛtumi aboa ama sika no ɛneɛ ɔbɛtoto mfidie pii ɛde aba bɛtum na ɛno agye sika ɛde ama yɛn wɔ abere a honorable wɔkasa no yɛntie ne nsɛm no ebi. The committee carefully examined the request for approval to engage a service provider to assist with the implementation of the fiscal electronic device for the Ghana Revenue Authority. This the is committee a financial is commitment. That To the people of Ghana. Mr. Speaker, you cannot commit the people of Ghana at large. And that is basically what they wanted to do. Mr. Speaker, in the report and the memorandum, they specified that they wanted to procure, for a start, some 40,000 electronic devices. Mr. Speaker, the cost of the devices, the cost of the SIM cards, the cost of the establishment of the Fed unit, the cost of, infrastructure upgrades, none of which was... Ya wono ena woye tutreni ede ma Parliament Finance Committee no Isaac Adongo kasa wie no ehwo ape ena domkuma no wo mu so hwe asembe na woka no wonsem a woka nyina de betu dwa say committee no age atum na mo ye satisfy chese mo rige ho no ene ebe ho no mo de dikan mo ankyere yen sika dodo a mo de kwakoto afen so emfi dodo a wo mo no mo aka abom se mo kwakoto sanfidie no efidu a wonom ebehwe no modi ede dwuma no enti omo de omo gitum anya ye omsusu se ase bibi kakra wom enti wo mo nte ase emma ye nyintum yen ko tie dom kuma no wo mo so ensem a wo mo de tu edwa no ebi presented. This is other committee financial commitment, and they expect to commit government for indeterminate number of years. Because in the proposal, they have not even specified how many multi-year commitment they want to give us. That's the first reason. Mr. Speaker, the proposal and the memorandum did not specify the financial cost of this transaction to the people of Ghana. Mr. Speaker, you cannot commit the people of Ghana at large. And that is basically what they wanted to do. Mr. Speaker, in the report and the memorandum, they specified that they wanted to procure, for a start, some 40,000 electronic devices. Mr. Speaker, the cost of the devices, the cost of the SIM cards, the cost of the establishment of the Fed unit, the cost of, infrastructure upgrade, none of which was presented. And at the committee, Mr. Speaker, when we requested for same, there was assurance that will be provided as a guide to the committee. Even as we speak and we sit in the House, Mr. Speaker, that has not been provided to the committee. That is the first reason why we thought that this agreement we cannot agree to. Mr. Speaker, the second reason is the fact that an assurance from the minister to the integration corps, Mr. Speaker, in the long run, businesses are expected to buy these devices and they are expected to, recover the cost through what they call depreciation recovery. Mr. Speaker, the cost of this intervention to small businesses and even requiring businesses to put costs upfront is actually affecting the short-term sustainability of businesses, Mr. Speaker. And that was the second reason why we objected to it. Mr. Speaker, the third reason why we objected to this was because there was no lack of clear enforcement strategy. Mr. Speaker, they drew from experiences from Rwanda, Kenya, and Uganda, Mr. Speaker. These countries have shown that enforcement of this strategy has been a difficulty for them. When we asked about the fact that the government should give us concrete enforcement strategy, Mr. Speaker, they were not even able to provide that with that. Mr. Speaker, if... And ye kopie mo mrashebedwafia wo mo so se wo mo gitumu a enyeye esan ne mahodo ba mienu miensa obobo so eno na meto akase nso won kran pumpuni mantemu national security any opinion ono wo hwe na osisi adan wo ye real estate developer ni din ede Mr. Williams wo mo aka bom ede omoni akirem ewo amrehia ya no ewo kran pumpuni mantemu na wonjumadi nyina se okopie amrehia eye kwere ho no bi mubu omututwa abo bubu na agya yetimi de ye kwan edisi adan ne ade no wo mo se bia ye honom no brofo no kan se illegal ene se de illegal na do so pa illegal mining illegal cutting down of trees se si ade adru illegal quarry na no mo kire mu se wo hwe bia ye a wo mu edwa abo e wo honom no enya de se boa de di kan ade a wo mo dan ebembe honom no ema edan no ne fapem no ehihim tubahwe na obi dan wasini mu kama pa no ne ho apapai se ono akwakwa ye estate developer yi won so na dan wo honom enti ne no national security for konom se da bi ne amoye no we are not happy too much ye ne nye ho na no eno opanyi ba kwa so wototo abo
Wokopio say na mo asem na mo kan sa no. Me sha se kwa to abo e wo sa bia he mre ha se no. Enfi afi empinu ni edumiensa mu. E na me sha se kwa to abo wa ha. Na ma to abo a beti nne. Ya afi empinu ni aduonu nsia. E na be ka kire me se enya de sa ha se bi mpraduasa. Yetumi eto abo ma ne yi. Da bi de mo kan de mo sa mra bio. Na sesi na mo se maye nto abo bio. Mi amdim sika hyem. Eto abo no de na pese menye. Enti mesere mo ne mo kan de ne mu nyaa kra. Na ne panifo se ne aka. Esan se de se wo wato abo. Wudi sika wurum no nkyere se 7 mpraduasa. Bibi kwaso a ye ma onye. Wusika hyem nti ye hwema enkrofo dan ense ana. Abra na wo mo twema mentwe no. Ene ye bombode kote honom. Ene ye chiri bi gu amaso. Ye nkonkotie. Wo mo ensem no mo ka bi e wo hono bi. Oto ade ne nya de papa mantiwase bia oto ade na unu se ade hina ne be ka tiro se assassin hina ne ka tiro so mo ne aduma we the same thing ya ye 2013 na me ye ma we say we assassin ne ye we say assassin because of people we Domi kwa binya. President, then be free wa hasi. Osei. Then be free ni around. Baby, omotu. No, mo san fili. But me dan bi o mo dia asiama hu se concrete no mo ye foundation ni ye. Why estate omo si wo ho no. Ehia se omo no. Na omo ground level. We si omo na wi a. Omo na ground level. Yeah. Fuade omo ye. Plus as Fuade omo ye ne so. Ene na ye piemu e won krampumpuni mantem amre hia. Baby etu abo no na edwa abo ho no. Ene opani ba kwon toto abo. Ene national security ena esrive ba ko. Ena ye ti se interrogation ye koso ye bisa no so de ato ha. Ena o chem se afi o ye adwuma no kra no. Domi ko benya ye tu bi ho no. Mo nhwe na mko kan ho asem ha na mba be kan ho asem. Me to akase ne so na mako pimo domi ko benya ene abrante ne boss so no ye to aso ho ha. Na domi ko benya mrahye badwani e de atodwa ekirim se wo hwe abuom eye junction kwantempon ne so a chese eyade ha adwen pa ekwan no eyade etutu na asaye honorable alikpilim akurugu ena wo kasai wo kiremu se na enya no nko a o de ha no kran senka eja wo hwe na nko ba ye kwan na bibia timi afa so kama titiru wo de fa taifa ede kwa ne ne potem ho nyina no na nko ahwe na wasiesie ma na koso na mbom de ha adwen ne se enipa bi ewiewia ensase no de kan se encroachment no wo mo didia de aba ba bi enkoso mo ye kwan no e ma ne yi no eno na ho no abotirem se na se sia wo peso mo ye kwan na nkrofo didi mo sisi dan abemben honom no na se kan se dise bedwiri dan nyina gu e bedwiri so a dise twem patade eye ka ene e bebo oman na eye ade a e ha adwen pa na no ena ho no abo ekirem se sia no wo mbefa kwa beso na asase no ene ese be kese mo adi akono wo muni na kakaka ne obebo ho ban pa enti wono mu a wo mo efa kotikwan so esisi adan de ben kwan ne ho na enye papa no munyai mo hwe yi a ene dan bedwiregu wa abra tin tekukura ayi wan sidi mpo ya timu to kurukura no munya yenkonko tie honorable ne se mo de tudwa no ebi. So they were up from the road. Everybody's so we are even trying to consider the song to the only way they can mind. That will the person opening. No. Because if you don't do certain things, this kind of life, it will continue. We cannot live in a society like that. They alone. We cannot live in a society like that. They alone. And then the same people who come back to you and be complaining. Yeah, that one is the right thing must be done. We even saw the policy. The right thing must be done. Everybody is in the line. You alone.
We'll break everything. I mean, the way becomes so difficult that the same people who come complaining to you. You see? And the ECG, so look at what ECG is also doing. ECG, what is ECG doing? Look, it's high time. Look, the service providers, it's high time the municipal assembly should invite them, especially ECG. The way and manner they erect their posts is just not the best. Can you imagine? Look, in the middle of the road, and when they send the field people to the field to work, they don't go back to even go and monitor. And they use the high tension. How can this be possible? Any ati domi kwabenya wo mra shebedwani ma me honorable Elipilim Akurugu na wo wie no na ade hye onom fa sa kwan so domi Abom Junction enam ho akopiem wo domi St John's ho no wo mo ne adrobafo nyina kiremu se ye chese kwa we de bra ye bre pa ha no enya de ketu akura na de kasa po we de mo de man ho pa wo kan timi kotom ground bo na wo tan de tu baabi na enenam kwa baabi anu kwa sai kro ade omo bre okwan so pa ye nti omo so wo mo so metu dwa no ebi ya bre na driver so ya bre tonto de be se bre wo no kwa na kwa soro first abanya bibi kakra ma yen ekwo di yen ya bre ekwa we keso mu ba kwanu kakra ne kese kakra ya bre dodo ya se wura mahama so nya bibi ma ne ya bre Kakra kase abomo egwo na kase omo duku a anya samu ya wie within 1 month ekwa na sa sa bio na juma mo aha wa we o se wi re o se wa ade omo ni kwa start ya kwa ene show start ya kwa trata ba trata o ka wo engineer o wa ya ka ene ko pie wodo mi kwa benya ade hye no wo honom ne adrobafo ene omo ni abrese na mo ekwan mo ye ne me kirem sisi ye kwan na so mo so apa lai pa me da so gina mo nkrampumpuni mantem me kwa kopie mo odododio Emre Shebedwani a ono ede wo ma adehia wonom odododio constituency Alfred Ashikote ede atudwa chem se akwanhia esi ye ewo bukum no wo ba ma mpanifo ahwehwemu fikofiko pa ya ede de kire se de kofa akwanhia ne baaye no wotimi ahwe no aka ho asem ene obeti obi a ma na report de open no aka ena eye ni breki ena efeli ye ena nipa na wotwika ono a ena omo ho ensem bebre na no no kiremu se sa kwanhia yi enipa maako aduonu mienu na wo mu prepre mu oden pa baako de emika sei wo nyame edia eno ana honorable Alfred Ashikote ekiremu se enye mate ni se wo bi Canadian no de beya adwuma na mum wo be ma nhwemu akoso kama pa sa ne beya ne ekofa kwanhia ne ba yankasa no wo betimi ahwe na wotimi aka na se efiri nipa enfomso anase bia eye ka no ni breki ena efeli ya ni nyina no wotimi de tudwana ba bia ewo se yehwe no yetimi aka nse na eche wo kiremu se aposifo guso a wo mo ye nhwemu na ama adansidie esefata no wo de atudwa yenkotie eye honorable no so nche mode man bi a vehicle that was allegedly allegedly lost the brakes, ran into the community and ran over people, ran over property, scattered, that place. Then about 1,000 meters stretch or so, and lots of people got injured. As we speak now, one person, died as a result of the situation, and initially we had about 40 people who were reported injured, and I followed up to the hospital, both Osei Hospital and then Kolibu this morning, and it so happened that about 22 of them had quite significant injuries, and so some of them are on admission, others have also been treated and have been discharged. Others will have to go and do some scans,
then return back to the doctor for assessment and then diagnosis. So that is what we are waiting on and looking at. Thankfully, this morning, the Greater Accra ododo constituency no MP ya honom ede ma de hye hono na gise te se won so ede nsema hodo etudwa no na memfiri enkrampu hunmantem bra santimantem emetoa so e wo ha sei na asantimantem no ye ba apomudin ahwe ya opani a ene wo bo no homodin pa na wo hwe se wo betimi aboa ma asantimantem ye pomudin ho nsem agina yie Ashanti Regional Director of the Ghana Health Service, Dr. Adumako Boateng. What the two say, yare reference hepatitis B, no. Say the yare you see a peja kosono. Ano ding. Ni nyina say, yade ya say, etoda, ubetimi hu say wo bia, ene sunsanso no. Bosome ede ko bosome miensa so ansa bo say, wo tenka e wo widiem say bibi e haw. Na no no kire mu say, sanye sebe ekum enipa nansan no. Ano ding. Enti yanhwe ne yanka wasem ne nyaro chim se de ma no ekoso pa no eni se Ghana fo se obekọ asupiti pa se okwa hwe ne widie mu ni peduam de na ekoso no oboa me na me nkwana me ko hu me yare e ba se ko bekum ntem wo sa ne ma no emoa enti ntentem so no yem moden se bre bia wano ye bekọ hwe ya pomuden bio wo to so se eni opinfo bia upo umpo utwimutan hepatitis B no woko eye antenatal no a ye behwe ni a check di amount se ne be ya wo ba no oda wo yem no wontimi nya bie yenkotie doctor bra no wo kasa ne futu de man no ebi. This day is so important for us, and the reason why it's important for us is we are dealing with a disease that is one of the leading causes of cancer in the country, and specifically we are talking about liver cancer. And the issue that we are discussing globally, about 3 million people died from hepatitis B infection. If you count the country, Ghana, at least it's estimated about 1.3 million people are living with chronic hepatitis B, and about 500 million are living with hepatitis C. Diagnosis. That is what we are talking about. Let's bridge also that gap, and let's expand access, especially to vaccination that we are talking about with hepatitis B, because that if you're able to do that for almost every population of a cohort, following that, we believe that hepatitis B will be eliminated. So wherever we go for outreach, wherever we go for home services, hepatitis B screening is one of the crucial aspects that we do. And not Dr. Adumako Boateng ubepima santimantem a wono ene panyi kwankyerɛ fo ohwe apumde hu sem so na oda no na ye dan ye ho na ya ba na nse na bekoro ene Ghana ha nyina ye da sumu efiri no miensa anopa no a ede ba ebesi anopa yi no ye da sumu eno ena agriko ede atudwa se wo mo pa cha opa ni nyina ne se wo mo huma ne bi ene triple ye ya ene Ghana ha nyina da ya da sumu firi no miensa no a ede besi sabre na wo mo hye Ghana fo nyina bo se wo mo panifo ne wo mo technicians eguso a ehwe se wo betimi ahwe no mo si ano nti mo fa nche won se eye ye da sumu efiri no miensa wo abra na abo apa ho sima edu ba ko be sabre no wo mbekọ so ahwe se wo betimi aye na ye nkanea no asan agina ne nan eso medam ho ba me ba ye be konkrofo enkuru so. Meda tiefo nyina se mofida so da Adventist World Radio Kumasi 97.7 meto akase so na makopie mu okrofon kuro so ane yankasa yenuanom alatayawo eho na mekwa kopie na chese eho de ye ade chine yante asem a na chese ye chiri maame ani din ade Mamunatu Idris wonye mfinhia no aduonu enum nyese woye ababa wakra na yese wonko animu bia ni nyina ne se woni abrantie bi atenasia na ewosenka wo hwe se abrantie be ware no afi won kwete a abrantie se
wonye marriage material wo yas no enuru 1 yard mpo enti okokware oba hofro eno ena memuna to Idris etie no se sa woni matena sese de ohun se me yewro me yeye okwa hofro waka mate eno ena kitansa busu we ende to aduonu enso afimpinu ene aduonu nsen enanu a atwemu ya ene woni abrante ndi si ani kikiri Abubakar make say sabre ababawa no wode sekan ato ne bema so watwa se wo so nware media ene enya de se wo banya obi a aware ma na yeye enti se me wahwere media ene de okọ wan so wo bahwe ye nyina ahwere yen enti watwa na bra ma no e de afiri onom kura make say se Abubakar imam baby oda no ene ano odin pa na posifo ya Eyoko Kano State Police Commander CSP Abdullahi Haruna Kiwaya we de tuya say nia yate no nokore sabre de maame a efre no memunatu no wo mo ache no a oguso ye nhwemu ama emranso ene no adi na metu akase nso Brian Kobega wo yobi a aposifo ache no na asem e waseni a eguso a yedie na ni nyina ne say wakwa akọbọ modin akodi ewu ukopie musuapon wo idaho eho no mu a chese wakum nipa hodo pii eno ena esi a na asem no egusu wakoto a yedi a afa de yenkote a papa isi da bi wo be apili na wakwakopiem e wo court se ne be ya ne nsem no ye be ha ni aka yesinke ebu oni kumfo kora na enso wo hwe na ka wasem eno ena wona wodi won bone no wo mabusuafo ba ko se he na wo sa ma we pa no wonim ne okeka wo hu da bre nkrofo ne ma no wafa bi e na akeka ne ope eye keli konkaf wo mabusuamu asana meken e na wo kire se wo yo bi a wo ye nipa mu nyimu wadwe yo sa wo de wo so e kese se na obi a ubu hu se na obi a de kan se wo ye narcissist enti no sa ne ope so ye wadwe se wo be hwe na wo nsem no yasakra mu no wo nya de okeka na wo be hu de be ye wo enti wo ka che kotun se enya de say nipa boni asa papa wadie no won ma court no ma no kwan kura na wotimi apili yemfa ne nko na say ye betwa ntie nko twa ntie mfiri so na wofiri mu fi a wode asua nyansa se de mrantie no won ma emra no ene ni no pepepe hwe na eha ne berema kwan na kasia mesaka no ene anopai ewo Adventist World Radio Kumasi na 7.7 no medin nyina esie kasia yi de oboa no kama pa na onu asase mu edema msem mekenkan emfa emamu eye ni ansa mensa uko MC hono mu a Daniel Kofi Nkrumah Shortman Devil wono ena de meto so ewo Facebook ene YouTube a wote menka na Facebook no Sly dumba wo se NPP eye criminal organization wo mu eye oman no etanfo enti yenhwe na yenyu mu mfiri so sanse yenhwe kwa na yento mu mbiem esense wo no ye free big crate loot and share so mo ankasa ehye da bofuto bi na o mo awia na o mo ankasa ache koko krache enso se ye chese fango bu kwa na ekosoro dumso da bia we koko krache mpache wa enye dumso asem ye se eye national grid no na ebi trip ye enti we de enye dumso asem na wo nchia no de meka de mo se enchen fankoma eye chairman otia kenten yo no ewo Obuase East NPP emu hwe me sorry Mr. Bomodian mo fi den kwaso na eha sei ye to aso near the newspaper headlines no afa sports update nyina ebesomo me mamunity a enyado
Osa yare ya titi bi ben fie pi nanso ne yemu nyono ja. Se me show no ahodo amato a me hunu hwe ya. Ebe ya nwanwa. Menyi ni se what Osa tamfo Haxa capsules any Haxa mixture. Yanum bom kutia Osa no bia ma no anom. Anka ne ho ato no dadaada. Osa dro die eno ani Haxa capsules any Haxa mixture. Ankom ni nchiremu. Osa ye kura eto ye funu ene ensunumu. Etuma wo ye funu ekeka wa. Wogire wo ho a enyi. Osa etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie. So how eye Osa de a compare Haxa capsules any Haxa mixture. Nanum bom na ho ebeto. Pedudu atua ko Okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 02038228555 Apinfo abatanya woma won mofra no fo ene mofra woni mfie dumienu enka ho Haxa capsules ene ne mixture Osa tamfo edie age edwadie nkratoyi yi atom. Ebre asunse yediku wakrata munsem na poso ne na poso ebesum wo atama me herbal clinic ena Haxa mixture and capsules and almost yasin anope ni ansa mene kwabena entry boys yakon yede the custodian ku wakrata no ena ehyasie na custodian ena anope en wode aban wo chirim se nananom ahemfo a wo mo ewo man mu chirimu a sese no ekame ese wo mo Otumfo mo agudie no emra ne ntumi wo mo emra no wo ye kaskala enti sese die wo mo a ebesu afre nananom wo mo nananom ayetai eka ne se nananom abosom na wo mo afre mo agunipa Otumfo mo agudie no so se de be ya galamse no etuo ebetwa animanimu ya esanse ensase no ene Ghana nsase ni na no asei enam kura ye fi yensu ahodo mu eba bonten no nini na asei a the custodian ko wakrata no ne feto so miensa wodi nsemu ni na ensu egu honom mede the metro lens the bokrata no so na esase anope na o hye enim ha krata fa eto so enkon ana otonka obehu se eye apostle Joseph Kamtanka wanya ne ba bi ko oda enim ha sei na enumu ana ne ba eye owura yere adwo asafo ona ode nsem abeto abonten se eye owura akofena ensem ana no da ode ba abonten fa opapa yie se emma so yawada edi yenim meche ewade ya adoma otena no nokure bi enim eye no eba so yi pa enunti oton kraka chi obia se anopai fatu tirim se ewade adom otena eye no eba so na onua be ma ne nsam ne de yemfa ento nchen krata fa etoso enkono obenya bia kenkan wo the metro lens de wo krata no emu eno na ase ho nso krata fa etoso edu ochemu se eye ochehene owura da sebre amoatia oforipeni wane empanifo bi na da anim ha na empanifo no free da bon asase so na omode eye enkrata de abre no so omo se na ye ese omura ya na a wanya ne ba bi ekro no enche na eye ho nseseye eba
enunti omako ochehene ena so omode eye krata akosene se omobehia no se omfa nanimonyam emetai omujubede nechi krata fa toso edu metro line so benya bi akenkan krata fa toso enwoche ewa ase hwa na obehu se oton kra se China Mall akoye nkofobia omaso edin yi pan efi se wahye omo se kwan omo fa to si omo edan ahodo anaso omo bia ya ahodo a omo edimu dwuma no enye kra emu ensam no edoso enunti watu omo fo se omo nsisem na omo ensin ye enso still na bia ya omo esini na no saa na omo guso a omo esi no na no da santase wode ehye enei omawie kura da kura omapije si wo kama ena me se omo ha omo ho emfa blocks eni bibia nhihye na nso omo de omo ne omo ekeka bo mapije si wonti omapije si wo sisi a enum na auto nka se kwan omo fa so esi omo dan ananso omo di omo dwuma no emwa emma enioma nso nkoso wo oman mu kata fa to enwoche metro lens ubenya bi nso akenkan Daily Guide ko wakrata no ena every na Daily Guide anope wadi aban wo kyerɛ mu sɛ ene wukopie mu ɛwɔ techima nkrobo baabi a nursefoɔ wo musuku ɛwa wo nina ɛhwɛ sɛ obetumi akɔgye ntete aba bɛhwɛ nipa pomuden ho ensɛm emebunu no nina tigu mmɔntene so kyerɛ mu sɛ wo mu pani a ende woda wo mu ano ɛwɔ hɔ no sika bia wo ma sukufo nkwada no wo mutua no ano odin enu nti wo ye wadwen se asomudwe ye kyere obekwa koye bie ewo montene so na nipa ni na hunu se de ekoso wo ho no wo mani enje ho enu mu en wotisi montene wo mu anto abo ensuo kura wo mu anto bio enso ye behu ansa posifo wo mo betra yiri kutukutu se bam wo mu di Amerika akwa kyekira nursefoɔ ya ebro pa wo mu aburo ebi no wunyamfoni ni bia wore kura ebeho wo mu aburo wo mu papa na eno wode aba no wo kyerem se apolisifoɔ no wo mu echi esukufoɔ ya wo mu ye anursefoɔ yi mako enan a dodo a waburo wo mu no ene eche nkuro yi kratafa toso nsia ewo Daily Guide krowa krata no wubenya ensɛm ni na bi na wakenkan wo wie ye no se ene kratafa etoso nsia hwa no wo bi a wo frɛ no ho sɛ wo yosofo ya bonsu kwa aten ene wo dware nkofo yerenom wo wi a no atwa wo mu mfonini ede ato ni tetefon so ene ne laptop so a sɛ wo ka sɛ mfoni na ode a kyerɛ wo no wuntua hu sika ene wo se me de beba abontim obi ahwe wadegem eno no wo kyem sɛ sesi a posifo a kyerɛ no wo kyerɛ no ene na wo twa wie ye ene wo koso nipa echi a enranso wono ani twetwe mutwo ne dofo a wone no etiesa wo mumieru na aka wo muti apam ho yesi bema beye yi a efi oba wo gira nachi sana bema ekobokro no nso a wo ba na ta na kire dendenden ema ne boss abrani ni na ene Daily Guide ko wakrata no ede aba bontense wo wura no ya kire no a sese die woni aban ekwa kokko ahia anopei unya kratafa to so nsia ewo Daily Guide a ubenya nsem we ni na bi akenkan. The informer the ubokrata no na mede eto aso na eno nso na unya bia ubehu se anim ha se eye onmonyamfo Emmanuel ama kofibua eda ha se opani a ohye oman mu ensase ne onyankopon abode ensem a wode adom yeso oda se na ne ensem a o kanina se galamse a yaka ho ensem a sise kra de eya abroso efi se ye nananom ahemfunum bim asase adane akonfo a enei omu gunsa kanche frɛ nananom se omomra emeboa wo na omaka abre yensu osei yensa ase sei yemfo nuane a omodon so de ama ye nya aduane edi nso enina esei fi se asase omunya bikura na omo adɔ de adua bibia nti enum na the informer kratafa etoso enan auto enkra enano paise sisi de galamse mu nsem no abro so ukɔhwɛ asia won so obehu se owura Bernard Enchibo asiako chama wuntumi say Mr. President His Excellency John Dramani was srew fanimfo so channel
fanofo nso ɔkyɛ pa na 20 years de ano ɔden wagya abusua wɔ akyerɛ ma ene yere ene adwuma ahodoɔ nti enen na ɔpa akyɛw ɛwɔ the informal kratafa etosunum sɛ ɔmampani fanofo nso nyinaa enkyɛ no na onye biem so firiwe mu fia galamsey anaasɛ ɔde ne nkratae koma obi sɛ ɔmfa nkoyɛ adwuma de onye bi da nti wɔsrɛ ɔmampani sɛ ɔmfa ne mfonso nyinaa enkyɛ no aseɛ hɔ na kratafa etoso mienu ɛyɛ onmunyamfo muntaka ɛde nsɛm atodwa sɛ Otufo ɛsɛhwɛ na yama amanosɛm anaasɛ ɔsom ahodoɔ antete yemu yɛnyinaa kan hu sɛ yɛyɛ ɔman baako Ghana mpuntu ana yɛpɛ nti ngyae ɛnɛ sei ɔkyena sei nyinaa no yɛmfanto na yɛnkambom na yɛnkɔso ahwɛ sɛ Ghana mpuntu ebetimi akɔso kratafa etoso mienu ɛno na ɔto ɛho ɛnkra kratafa etoso miensa ɛnso na ɔkyerɛ sɛ Supreme Court ɛde nsɛm aba abɔnten ɛsɛ Ghana emmerɛ mu no 1992 constitution a yɛkunche gu nkrata so de ato no ɛma ɔpani bi a na so obi ɔpɛ sɛ ɔbɛtena Ghana konya so kwan sɛ ɔbɛtima tena konya no so 4 years ahodo mienu ɛno pa ho a ontimi ntena so biem nti nsɛm a yɛtwa gu abɔnten His Excellency nsantoa so ɔnsan ne nyinaa no nkɔfo ngyae de ɔmɔkeka no na ɔman no ɛwɔ mmara ne nhyehyɛeɛ a yɛayɛ ɛde ato hɔ nti ɛno ana ɔmo hwɛ sɛ ɔmo bedi so na obia nso ni hɔ a obetimi asesa saa asɛm no the informer kowa krata no krata fa etoso mensa ana obehu saa nsɛm we bi ɛwɔ hɔ. The Ghanaian Point kowa krata no ena mede to so na the Ghanaian Point edi aba anope kyerɛ mu sɛ Ghana Integrated Aluminium Development Corporation wo mu mpanifo aba bonten aba beka ameni ada ho pefe se nye no kreda se mampani His Excellency John Dramani Mahama wono ani nua wone no ekɔ nakra na Ibrahim Mahama no wo kwa akoto vaku wode atodwa se no kure bia enim ende wokɔ eye the Ghanaian Point ko wakrata no ne fa toso mienu a wode nsɛm ni na aguo no wo kyerɛ mu se Ghana for pebosire mu kadodo enya dia ensema wo mo keken no kure bia wom Ibrahim Mahama wonya na adwen se vaku no wode nse koken ne anase wo kyena enti obi anto na adwen mu a wode abakrata fe toso mienu ewo the Ghanaian Point wunye bia na wakenkan na wo wieye en wode ato anyone wo kyerem se uko pe ko wakrata the Ghanaian Point no na wo bie krata fe toso ensia ene abarantie bi a wosusu se nunua ba wo bi to ahye no so ato ne mona na de wedi nipa ne bone pa na go ba be ye nunua ba yi bone eyi ne nantem srade a wo hwe din wo se da bi nipa bonfu sem sei de ye ntena se ema wu medi a ukopiem ewo achimbate bi nipa wo ye na adwen se wo kwakoto mona no ene ababa wa ne nua ba ma ba beje ne nkwan firi ne nsem a woda ho kra na ene wo chirim se we eyefutu edema memma no monika mu kwadu no eya monka nhyem kakra emfa nto okon ho se bebi a wonam bia ukope bibi ede aye na wochem se wanhwe ne ye ya na se bio epa bi anka wo pese wo koto no ede wakwa asamandro eno ofa the Ghanaian Point kratafa toso ensia wode ehun nsem ni na aba wode untumi na chawpa wode koma mampani ne yere ena afi kantanka yie nso a ya twi hu ntonto na ye ensem deja no wode ni na hu nsem aba kratafa toso miensa ene enan eno nso wunya the Ghanaian Point ko wakrata na ubenya nsem ni na bi akenkan the Daily Gist anamde etwato ena anopai na eno na onya bia obehu se enim ha se eye owura atofo sen edaha sara nso na kwadwo opon kroma onimunyamfo ono nso edaha fefefa Osei na onimunyamfo yaw boama enso edaha na omonsem omoken na ye se MPP4 na de nsem we abetudwa se eye atofo sen sika bi ayira na anu oba amrase bedwefia obekeka omaimu esikasem so no wanka eho asem sika be se 30 billion Ghana cedis ayira ana afi sika be se 4 billion so a nanka wo se efa emra kwan so ema
deal bi omo essensan no ni nyinaa ntimi amfa emra kwan so ama saa nneoma no ambem enti na omo hwe anim se oba amra se bedwafie no anka omra no meka saa nsem no enso obaaye wa ama ameka enti omo busa owura atofo sen a o hwe oman sika sam so se sai sika a omo kan yi e wo henfa daily gist krata fa etoso miensa ubenya saa nsem bi akenkan ko ne koto na epe saa nsem bu emu enchemu saa nso na wo hwe esoro won so a obehu se owura Samuel Okudzeto eda ho ye foreign minister na ne nsem ode abeto abontin na ne se Russia for ne Ukraine for ntokwa no Ghana for be se aduonum 55 ene fa mu a omohwe omonkwa wo saa ntokwa num Russia ne Ukraine ntokwa emfa Ghana ho mpo no nipa 55 etimi ahwere omonkwa de ne wo se asundwie nko na wo se da ne da ye ka ho asem ewo oman mu se be ya minumi na betimi atena se na entokwa ne bi ho mframa fa hakora de ne billions ana ebekọ be emfa ye ho kora no enipa 55 ana afemu a omo ahwe omo enkwa obenya bi wakrata fa etoso menu daily gist ene anopay aha ene brebema yakwan ema ko akrata mu ensema yede ebesum wo no yede esie atama me herbal clinic aputo ja kwan no ehwa no wo ene efoni kiremu lake kwan no so wo benya no sanso na haxa mixture ene ne capsules nso otai echi anopay ko akrata mu nsem na poso ne na poso no yede ebesum mu anopay yesore so ama agukensi hu nsem atwaso yin amote yene no eyeme ni ansa mene kwabna entwi boasiako yedamase onua sa wo printing ne branding adwuma eye fe na ma woda nso a make am for Brands Print Solution e dia maw ya printing posters, banners, flyers, SAV stickers, DTF, UVDTF, entoma any ade bi e fa branding ho bia no ye no ohare so na ne bo nso eda fom so ye e wo soame ye ne self filling station ene di anim hwe edan kro na Panacea Pharmacy wom no ane ye wo obetimi afreye e wo 0542 882160 ana 0202 912856 me sisubim 0542 882160 ana 0202 912856 Brands Print Solutions, perfect impressions. Okrukese ma bibia ye hwehwe internet ade ho hia pa so we stream favorite shows so we bo game and a video call and on wadofo be ya wo hia internet ano odin Ubetia ye juma frifie wabra wunyo ha obia ye de abafu mfidie nam abafu kwan so e de daache ben ye nwumarefo e wo homa abrebiara emmo bi na wo hia ye wo homa oman mu ba bia wo bia hwehwe Kenny Rose Wireless 0208 282810 Kenny Rose Wireless internet made easy. Ewiabo emewie mo ehie anase wo di dwuma bi etise aware apontuo anase bribia ehie nso odi a enna mekanfo Hope Ice Natural Mineral Water ede amawo enso baby a oye no nso de eho te pa ye kan say very hygienic wo pe o kira kwaya wo behu won e wo Kumasi nketia frɛ won e wo 0249 473156 ana 0240289333 Mrs. Ubio 0249 473156 and 0240289333 Hope Ice Natural Mineral Water in Sukroja e ho tie onua sa wo printing ne branding adwuma eye fe na ma woda nso a make am for Brands Print Solution e dia maw ya printing posters, banners, flyers, SAV stickers, DTF, UVDTF, entoma ene ade bi e fa branding ho bia no ye no ohare so na ne bo nso eda fom hwehwe ye e wo soame ye ne self filling station ene di anim hwe edan kro na Panacea Pharmacy wom no ane ye wo obetimi afreye
ɛwɔ 0542 882160 anaa 0202 912856 mesi so biem 0542 882160 anaa 0202 912856. Brands Print Solutions, perfect impressions. Adventist World Radio, Kumasi, 97.7 FM. Adventist World Radio, Kumasi, 97.7 FM. Stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma. Messi. Messi. It was supporting Nabakumianu. It was for Rastaman for one stone. God! But destroy everything. Cristiano Ronaldo. He's got back next to with him and Rooney. Oh, what a goal that is! Cristiano Ronaldo. Shoot! Antoine Semenyo! Yes, yamo bibira kwaba na yamo bibira chen efamra Adventist World Radio 97.7 Kumasi Asafuleba runabout any Puma filling station no edi enimhwe na uram e social media handle ni nyina so a eye Awr Kumasi 97.7 e social media handles ni nyina TikTok, Facebook and afi uram enso tim YouTube pe edin no eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 wonsa beka ye na bibia aye kama ye kwa akiri ye pa etu de odi ton de na beba na ye bohu daru e de ma programs awodo ni nyina ye rane bi e wo hanamo anopa ye de ene enkranshensem e bro e besa so de enkransem abro ye de news apomoden ene sports e be bro na ewi pe de nyompan atoa so ye de want project anase programs awodo bia uye bia no o de bape ebedi hu djuma ama bibia aye kama oye memreda akwanfo asafo na ope airtime so de preach pe obape bibia be kama e de ama enya no nko a oye store bodua na ope baby amaketi project na anase product no so a fabra na yen run ni nyina emfa ema na ebekop kama pa e de ama yanko agudi monsem na yeni nkomo kakra emfa mbro na unim se na me ne weka say the black satellite omu ejina kono me ne ebedi hu nkomo sanso na we enso time emaba wa no afam no ne ay kan say black queens omu game wa ene ebeba so no me di mu nkomo bebrenu a ebebro opani na ye frɛ no Kim Lance edi nkomo abra empanifo efrɛ no se ne pre-match interview no emunsem me di nyina eba sanso na ababa wa baako akakotena ene ono enso akakodi nkomo na ne nkomodie no meba na me di nyina abremu oni Blvd na ebo wonimbo ne bo papa meba na me di ne message no na dia bro again onim se commonwealth competition no ekoso na sa games a ekoso no opani baako abedi mu nkomo say ne Ghana ye hwanim say be win more medals e ho no mo basically one ne boxers di nkomo na sa boxers ono mu di nkomo emu nsem ne emu enkyeremu ne nyina aha na honsa ebeka ne nyina ebesan so wuramu e wo ne e kan say GFI akache ne di mu nkomo e dia bro afei onim say 1 or 2 transfers bi wo ho no mu a etwa se de ne nyina ebesum e wo afisem ne mu na bibia e kama na de ema wuram e wo amono ne pe ena no da World Cup abana wiye players ne bebre e hyebo ebinim so mbokwaje World Cup no be da o mutebi so be tattoo e wo mu coach no and the two ho latest news eba and say urum e wo Chelsea na ye Chelsea ni pe me pa cho mo fiden en ha me be breaki update bi e de ama oni nyan say Chelsea for no omo ni abrepa 2 key players bi Chelsea for say age ne de e wo mafa pa nemum wo mu eguzo e hwe se eneman ebekọ kama e de ama wo mu ye experience and se ba se o pese wo je ne de kan se tournament e de si una so hia experience ni bi ehyemu e no kan obinti na mo akwa ye de updating e de ebro na Chelsea for me chance break it am say Premier League no when we said the highest transfer record that APL Premier League nim nyina no ekọ e de ma Chelsea omo ebobokun Andra e abrante na ye frɛ no we enso team Harry Edward Kincaid the birthday and to ura no Andra na odi na oda me bana ma bebreki nyina de ma Lami Jamal
adeɛ no asan so aka no bi mbaso na fo no munyina ho na mo fan twɛn me ba na ma bebreki basa news no nyina ɛde ma mo ne Hurian Alvarez ne ho nsɛm no kra no sɛn ɛna ɛkro me ba na me de ne nyina aba besomo san so na akwada na ɛndra me bedi ne ho komo ɛkyerɛ sɛ ye frɛ no Junior anase Ali Junior opani no ni agent abedi nkomo bɛn ɛna ɛba Zlatan Ibrahimovic Movic wapala papa ɛde nti na akɔfa Ibrahimovic abufuo ne nyina ɛde aba meba na mede ne nyina abesomo ɛwɔ jimade no so ha ɛyɛ Awr Kumasi 97.7 yɛntwe ho mbrɛ na yɛmfa nsɛm no ne mu nkyerɛ mu nyina ɛmɛsomo na ba join me ɛwɔ Facebook no so a ɛyɛ Awr Kumasi na bibia ɛnyɛ kama san so na YouTube no ɛyɛ AWR oba join me na bibia ayɛ kama ɛwɔ no mo hyɛ no so sɛ FC Barcelona awura mu ɛwɔ we enso team England a wɔn pre-season no wɔn ɛde ɛba bɛhyehyɛ so enti awura mu pɛ wɔn first training no oba join me ɛwɔ Facebook no so na me de aba bɛsom sɛ nyɛ Facebook no anase YouTube a unya sa images anase videos ni nyina ɛwɔ baabia enya sɛ ɛno ɛyɛ Facebook ɛne YouTube for no nko a ɛne de ɛba bɛsom wɔn ɛwɔ hɔ no enti join me na yɛne nkomo ɛwɔ hɔ no nemu mametwa me homra na bibia ɛnyɛ kama pa enti munhyia me hɔ no na memfa mo latest update na ekuta me ɛwɔ Barca, Chelsea, Madrid, Liverpool, Bayern, Paris Saint-Germain ɛne Kumasi asane kɔkɔ to foku no memfa ne nyina mamesom ɛwɔ hɔ no mebɛsisi of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma. Messi. Messi. It was supporting Nabakumianu. It was for Rastaman for God. But destroy everything. Cristiano Ronaldo. He's got back next to Robertson and Rooney. Oh, what a goal that is! Cristiano Ronaldo. Remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma. Messi. Messi. It was supporting Nabakumianu. It was for Rastaman for God. But destroy everything. Cristiano Ronaldo. He's got back next to Robertson and Rooney. Oh, what a goal that is! Cristiano Ronaldo. Okay, yɛnwura mu na yɛmfa nsɛm no bebree ɛmɛsomo ɛwɔ gyimade no so na ɔhunu deɛ no yɛtumi akoro no nya sɛ nsɛm no ɛdɔso pɛ brɛ no nso ngatia yɛ ɛnti yɛnwura mu na yɛmmɔ no tawu ɛmfa ɛma na mene wɔ kasa deɛ yɛbɛhyɛ nsɛm no sɛdeɛ afiri nyame ɛyɛ adom a magye sa wodo a ɛwɔ hɔ ɛwɔ ɔman yi mu wonim sɛ mabaawa no ɛgyina akɔno sɛneɛ Oliver ɛsibi aka no ɔsɛ mabaawa no deɛ ɛyɛ na anidasoɔ ɛwɔ mu WAFCON ɛɛkɔ na WAFCON na ɛtɔ dwa no wonim sɛ nyame ɛyɛ adom anasɛ ɛndrada matches ni bi eto dwa Oliver Fenomame na me fan start ensem no matiefo ne nyanse ene ensem no doso per fisem no eye dewa ena aba ebreninti yentumi kra fa ne nyina nso tumi mba na endra da uremu pe matches etum eto dwa no we African Cup of Nation emaba wa no afam no oman na ye fe no zam anase we enso tumi Zambia emaba wa no etra fie na Zambia emaba wa no etra fie no wo mo hye kon no sana enum ensia na onim so omo echichire 6 goals ede agu nia ye kan se Egypt wo mo emaba wa no afam no onim se Egypt omo antumi antimu atabraka ba kokra no anya de se omo etum eteye e wo ho no mo Nigeria etena fie na Nigeria game na eba so onim se Nigeria emaba wa no etena fie wo mo ekɔhye 2 goals Emma Malawi ebetete ekanti 10 minute ena Malawi emaba wan ekonya omo equalizer eno ngade enkunimdie ebre Malawi wo mo emaba wan onim se no aye the first time Malawi wo mo ewremu na omo etum edinkunim eho no mo ye de bi ebro ewo dwumade no so yenko en matches awodo a nyame aye adom a ebeto dwa no so na onim se oman na efa no Ghana emaba wan no ejina akono we aye the Black Queens omo jina akono omone Cabo Verde uyemahyew na Cabo Verde no onim se nya ye kan se ye call World Cup no wo mo emrante no
womo ebe prove stubborn ebe surprise ye wi ase pa enti ene emaba no se ebe hwede no ebe tumi akọ na omo ne Ghana emaba no anwumre nonum ana sa game no ebe todwa ewo ho no mo uramu pe nonwotwe Cameroon ema no ebe tenafie na omo ne Mali ede aboani sa game no so ye crucial game pa enya asem ketwa ye uramu na onim se Ghana game a ebe todwa nti Ghana yen head coach Kim Lians akotenase adinkwamo na wase ye fan tutwa se nei no ono no no ka ede a kire titafo ene obi bia se ubewuramu na Ghana ha no mope wo mo ehwanim se WAFCON tournament na omo awuramu no wo mo the first win omo the Cape Verde na etia no na omo nya the Cape Verde etia no se kukuro ene oman na aka ni nyina omo so ne mu a ene omo amana enum omo so ne mu a omo amana ensia enti anwumre die omo da ye so nyina ne se omo benya win ede etia Cape Verde enam ne kwan so omo nsa beka eno ensem a Ken Lians ede atudwa yentie no ebra otena se na ensem trefo ebusa no game na nyame adom a ene woni Cape Verde ebebo ne sei ena okan efa game no. We're looking forward. We're looking forward, of course, to start up the tournament. We have been in a pre-camp for a couple of weeks. The players have worked hard together with the coaching staffs, the wonderful fitness coach Jordan, and we have improved their fitness level, and we are feeling that we are ready for the upcoming game now, of course. It's going to be a tough one. The first time with Cape Verde in the WAFCON. So they will for sure play with a lot of passion. We saw the men's team did the same thing in the World Cup. So we expect a tough game, but in the same time we believe in ourselves. And if we do our things, we can hopefully start the tournament with a win. At least that's our goal and target. Eno ensem a opania ye fene Kim Lians ade atudwa medibi ebro ewo dwumadie no so osom believe se nyame anya adom a ene wo mo egame mo benya ade atia Cape Verde no omde nkunimdie ena ebehya se na san kunimdie no ebade a ena na je se atadwefo a omo atede ne papa ene obi obeso ne mu ewo ekwan no so bi ene no aso mu sibam no epa na ne so left right center entanyumre die ye Ghana ni a na ode empaibo a emu oden atai mano eji se Cape Verde womdo matiko ebe ka from opanina sanso to aso di nkomo wose yafuka efanche obi bia se tournament na omo ekono upe one country a oppress pa yaka se team bi press ebi a ball no ekuta another opponent yentata no na yenje ball free someone 18 box one mo yenya ball na yenyina yempushi afanko omo 18 box one mo na yem knock omo apono no ye ha omo ankasa yenyina omo kon so sa kopim so ankasa ebe jaimu sa de na yabre yensemu ago monfanko anya sa de a ene yenyai opanini so omo ye team a ye kan say high pressing ene Ghana eye numeri and yenti opanino nensemo ode atudwa pressing game a nyame eye adom a ene wo mo ebe yusu ede etia Cape Verde. I know that we will always have a group of hardworking girls that always do their best. So I'm pretty sure that we will see Black Queens that will go for the attack. That we know that at least I will say that we are the best high pressing team in the whole Africa. I know that we have a strong defense, like I said. We know that we can create chances in many different ways. So I'm really believing in this group of girls, and they're gonna do everything to win the game, and that's what you will see tomorrow. Eno ensem a opanino nyata so de tudwa efa ye mabawa no pressing game on nyame adom a ene wo mo ede ewuramu no ene ede bi ebro na ababawa baako adi nkomo wose yenka evanche obi bia se Cape Verde game na omo no mkwakobo no wo mu nso Cape Verde ne enso Cape Verde otina wo mo emfa ho se de emrante no ekọ World Cup omkoko ye ko pulu surprise no wo mo emabawa die
wɔn nsuro Cabo Verde man baako kura ebia yɛ da kura kan sɛm ɔmbɛka zɔm nsuro Cabo Verde da wɔn da sɔre na wɔn te sɔm ne Cabo Verde ɛna ɛkɔkɔbɔ a wɔn bɛsɛ sɔm boot na wɔn akɔ yɛnti ababaawa ne nsɛm a wɔde ɛto dwa ɛfa game a wɔn kɔkɔbɔ de atia Cabo Verde no ɛho pressure bɛn ɛna ɛda wɔn ɛso yɛnti ne. Those girls were really excited. We've been waiting for it. I think we've prepared real well. Girls were really excited. We've been waiting for it. We had a good time out here last year. So now we're prepared to come back. Do our job. And we've gelled well as a team. We're coming together. We've put the training sessions in, as coach said. We're a good fitness coach. He's put us through our paces. And we're ready to get going. Thank you. Yes, tomorrow it's important. It's the start of the AFCON. Those girls were really excited. We've been waiting for it. I think we've prepared real well. We had a good time out here last year. So now we're prepared to come back, do our job, and we've gelled well as a team. We're coming together. We've put the training sessions in, as coach said. A good fitness coach. He's put us through our paces, and we're ready to get going. Thank you. Yes, tomorrow it's important. It's the start of the AFCON. Those girls were really excited. We've been waiting for it. I think we've prepared real well. We had a good time out here last year. So now we're prepared to come back. ɛno ɛyɛ nsɛm a ababaawa no ɛde ɛto dwa ɛna yɛde bi ɛbrɛ yɛtiefoɔ ɛwɔ dwumadie no so mobɛdwane ɛwɔ Facebook no na yɛni nkɔmmɔ no bebree ɛmfa mfiri hɔ no mo na wonim sɛ ɛnyɛ no nko a ɛne wura mu pɛ Commonwealth ɔmo games no ɛgu so a ɛkɔ na saa game a ɛgu so a ɛkɔ ɔpani baako ɔno ɛna ɛyɛ ɛnenia yɛka ne sɛ ɛnso time committee no ɔda ano ɛwɔ hanom yɛka ne sɛ ebia communication director of Ghana Olympics competitions ɔpani no ɛna ɛda ano 2026 nea yɛka ne sɛ ɛnso time Commonwealth game no ɔpani na ɛda ano wɔsɛ yɛmfa ntodwa sɛ ɛne boxers na ɔmo ɛkɔ akɔsi akan ɛwɔ tournament no ase no ɛtomre bi a ɛyɛ aggressiveness ɛne twa sɛ wokɔ na ɛno ɛnyɛ professional wokɔ akɔgyina na wokɔ katakata wani na weto na wa block dabi etwa sɛ wokɔ a wokɔ no fully unya opponent na bono to from baako pɛ na bebia etu entwa enya afi na ɛna me pɛsɛm ne kɔ 3 rounds ɛna me pɛsɛm ne kɔ 2 rounds dabi o de 1 round kura na obetumi a bono to from na bebia etu entwa na opponent no ɛka edidi nkɔmɔ bobo players ne bidin sɛ initial anase especially abrante baako mo fan asibe enso tim ewo mu no wɔsɛ abrante ne modern ɛso ani pa ono de ono enya free na obetie gina ene ababa dabi obawo so fully na o attack wa otimu sampa wono enso otime bawo so pa yenti opane no ne nsem ode atu dwa yinedin ede Charles Osei asibi. So I have seen all the bouts, and one thing is clear. I'm being frank. Is preparation and technique. Yes, we had 3 months intensive with the boxers, but what technique did we apply? I realized that Amadou, for instance, when he got into the ring, he decided to go all out. He attacked, and he was able to get this done in just round 1, just before the end of round. But the other boxers I saw tried to box as professionals. Amateur boxing is different. It's technique and aggression. But unfortunately, all our boxers have a different style. But Amadou came in with the idea that he had to attack. And he did exactly that and worked for him. At Tete, they did, for instance, new ladies. But this is the first time we're bringing the ladies onto such a platform. And their performances are okay. But I feel that if they had gotten something right, they would have been able to, advance. Like I said, they did. When the first round was bad for her, second round half it, she decided to stand like the Azuma style and, decided to go forward. Anytime she went forward, the opponent had to retreat.
So we expected that in round 3, she will do same. I don't. Perturbed, we are so confident that the upright boxers who are boxing today will advance. Beyond that, there's athletics. In some few minutes, we will advance. There's judo. Good news will come from judo. Weightlifting is ongoing. We hope to do, something better. There's para swimming. There's para cycling. There's track and so. These are early days yet, but Gabi, I am still confident that Team Ghana will do well. Team Ghana will come home with some medals. Eno eyo pania ye frano Mr. we enso timi Mr. Charles Osei SB and out say wadi ninsem no to Jano Polina Sanso to aso ko di nkomo was here woman say blaster and I said Ghana e man no ejina kono wom enchesi individual trophy wom enkonko enchesi individual achievement nemum no collectively nation eno ngana enchesi for the first time and sana individual achievement no kwa atumi abam eno ensem oponin ekokan yentie na ni nya ne se waso aman no ene de no ekoye ede obia ekoye entoma kan kire boys no so mo fa individual achievement no ento nchen no mo fight se de be ya aman no ebenya more medals ede aba eno kan bi ebema individuals a mo esi akan no so mo enya individual glories yentie opani a ye friend Charles Osei SB communication director at the Ghana Olympics Committee. Personal best and national records is not what we look for as a Commonwealth Games Association of Ghana. What we look out for is to appease Ghanaians, to make Ghanaians happy by winning medals. So as the CGA, we are still hopeful that the team will win some medals. But for the various federations, they see improvement. They see that there's future performances of their respective athletes. So for the federations, they are fine. So for us, as a Commonwealth Games Association or GOC, we feel that more can be done. And looking at the other events coming up, we are still confident that Ghana will win some medals here in Glasgow. Eno ayo panino nese mwade tu jebrenu nti yenwremu na yamade aka so tew emfa emma na Oliver Obama me nia e kan se we enso time mid lay competition na toja no ode boys no ne girls ebema me we Ghana young competition toja nia e kan se we 4 by 100 meters mid lay relay team no enkreba no se omo antumi an qualify enrem semi final yanse na no da competition toja no omo afrimu ya yere update no ebro ewujuma din so obema me nia e kan se KFC omo ngane Ghana Football Association nempanifo na mini omo komo fa embro ni nyanse update me se kan ene se owuramu pe KFC ene Ghana Football Association aye partnership na partnership a omo ngaye no omo eba be sponsor e mabawa no ebola yebo ewo omo mu anamo ne kan se women football no omo eba be sponsor ama bibia akokama wono ma edi ebro nunti mami Abu Francis na yene mu komo no emfa embro atiefo na Abu Francis say midfielder osina kan ne de Blasters of Ghana emre bi atwam akwada no ekoko prayer ayese abosomi ensi abosomi enwotwe eni akwada no enya emma mesia kan emfa emma obibia wono mo na onim se nia eba no ene se akwada no afedie wono ebetumi attach down obetumi start training ewo grasses ne so ama bibia kokama ede ama omo ede eba trousers sport anase we enso time trousers ho ena omo friendly games a ebetotwa no akoda no ebetumi asia kan ewo mu mam blaster light na yenim komo enfa enfri wono mo blaster light eguso ebobo wo mo ho na onim so latest update men se kan ene se blaster light for no nyame eya domope wo mo ene we enso time
La Côte d'Ivoire ebesi akan ayonkofa kansi a womo egusua ebobo mo for nyame adom a wafu zone B U20 games na Tonyasa championship na ebeto dwa no womo gusua ebobo womo ho baabi ani Gold Stars omo CEO opania ye fe no kwabena adu na chi ye fan tudwa sene no o tete se bia ene onam hanom onam Ghana hanom a ebi kasa an Jordan ayu no kra no ono Jordan no ono Brapapa Ben and Awabo was say, hey, enough is enough. Oh, mention Jordan Ayew put some respect. Honomo, now respecting any said Jordan Ayew no about Brapa. I'm a young footballer, or minimum, and to one or set Ghana for as it will be beer or no better and as on our ball open friend Jordan Ayew Edino won't for some respect to be and so honum and Obaboa. I'm a opening ni legacy or Wababe Levy or Ghana Hanamono, Ebekosropa, and no yen someone. Be ebro ewujima dene so yewura mono ne nsem ne mu yentim entwa ho ebro no atia ye nti yanko no straight up efa ema yetiefo na onum se mene we ka say Chelsea boboku no womo ani abre pa na enum se ani bre na abane nyina ene se Chelsea fo no womo se opone na ana se we enso time Jordan Henderson ene Danny Welbeck womo enya sa players mienu pe womo ani baje papa ne nyina ene se individual womo ewo experience ewo omo team ne mu pa enti ebane na se okwakosi akan na anas obo tournament na unya sa two players ipe womu ani ebeje ewo 35 and 36 years respectively na mum charge for say because of experience na womu ewo nintino womu ani beje sen komonyo ebeye adwuma amano man nyina akokama na de ama womu mame mak kukurele na me fan update emesum machita afo anas we Madrid and Chelsea France Spain France no before the tournament World Cup no akwada no e de ebetu dwa ese eni so mo no mo etumi eche World Cup ne pe wo mo ba pe obeye opania ye friend Luis Dilia Fonte wo mo obeye ne ayeka ne se ne tattoo no wobadro e de ato ne nsa ho pa ne nyina ekire se opani no na aboa no ama no enya World Cup no ebi abo opani na abo ama Spain age World Cup from since 2010 ebesi ne opani no na aba be sanu mamu ama Spain aba beje World Cup no enti so mo ejepe wobeye ne tattoo le de ato ne nsa ho ene o join me e Facebook no so AWR o join me e wo YouTube AWR o join me e wo TikTok AWR pe opani no ene daso no waye tattoo no kama pa ede ato ne nsa ho a yede bi ebro obekọ Chelsea akachi mebre nti onum se Chelsea we enso team English Premier League no the highest transfer dealer happen English Premier League no ni nyina ekọ ede ama Chelsea wo mu ebobokun obekai pe wo mu ekoto Romelu Lukaku Bolonkoli Benjamin 2021 amkoto pani no na 97 million euros ene yesika epiem we pounds rather yesika epiem wo mu esanso by 2023 and 2023 Moises Caicedo by 99 million pounds yesika epiem Enzo Fernandez Garcia 2023 wo mu eton 104 million pounds and afi another me be breaking on so Morgan Rangers enso aba yekohwe ya 117 na chese market value no Chelsea omo atete no Chelsea omo abreaking nyina ehono we 117 million pounds and yesika omo enso team etoye na uremu pe andra Harold Edward Kincaid na wota nti ye be wishing happy belated birthday na ever since opening uremu wanya finchen aduasa miensa 33 years and opening enya waji German Championship mienu DFB Pokal waji bako ana afenia ekan se we enso time France womo nya ekan so Super Cup no opening age bako golden shoes no opening age mienu na afi waje top scorer in various competition no waje mako edu mienu a mede bi ebro na mame Lamine Yamal na mene ne mu komo enfambro endrada mede Lamine Yamal a ono yawo gym ebro na owie gym no picture o upload ye enie nse picture no efe pa mame other one no na yemfa san common emro ye tiefo we Lamine Yamal ne kanchema no na minim saya na Oliver minim o radie no o ra na asadien eno na Oliver so on tiase de biara da Oliver so hu sa picture we pe na ne ho kra ejira no
we